माननीय प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन यस समारोह स्थलमा भइसकेको छ। अबको केही बेरमै उहाँको आगमन यस हलभित्र हामी यहाँलाई निवेदन गर्दछौँ। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्णलाई
विशेष गरेर ढोकाको वरपर रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कृपया स्थान ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष श्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन ज्ञापन गरौँ। आदरणीय बाबु पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई ससम्मान हामी मञ्चमा हार्दिक स्वागत अभिवादन ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै it's our immense pleasure, ladies and gentlemen, to welcome on stage our special guest, the Ambassador of China to Nepal, His Excellency Johnson, joined in by the Member of Parliament from Nepali Congress, Honorable Shekhar Koirala and Honorable Shashank Koirala. A very good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. Namaste and ni hao. What an absolute pleasure it is to see this room so overwhelmed with such a legacy of friendship, 70 years of Nepal-China relations through the lens, an initiative brought to you by the Koirala Foundation for Democracy, Peace and Development. If you are excited for what is in store today and for the beauty of this rare historic images we are about to explore, can we hear a little energy from the room? Shall we begin with a round of applause, ladies and gentlemen, as we mark this very glorious point of history. Ladies and gentlemen, it is first and foremost, please join me as I request the former Deputy Prime Minister and President of one more time take this privilege of extending the warmest of welcome and request to accept the chief guest of this inaugural session to Dr. Shashank Koirala, and Member of Parliament, Honorable Mr. Shekhar Koirala. Immensely pleased and honored we are today to have at this august ceremony with us Ambassador of the People's Republic of China to Nepal, His Excellency Mr. Johnson. And also we extend our warmest of welcome to Dr. Kalyan Raj Sharma, the Chairman of Nepal-China Friendship Forum. Ladies and gentlemen, we are equally pleased to have the distinguished presence of some distinguished members from all walks of life here in Nepal. First and foremost, this is an invitation to our distinguished guests who have attended us today to kindly grace the front row. First and foremost, Honorable Man Bahadur Vishwakarma, the गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेसन द्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउबाजी, पूर्व महामन्त्री श्री शशाङ्क कोइरालाजी, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता श्री शेखर कोइरालाजी र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आइपुग्नु भएको छैन श्री प्रकाश शरण महतजी, स्पेशल गेस्ट एम्बेसडर अफ पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना टु नेपाल, हिज एक्सेलेन्सी शन-२०८२ तथा कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्दछु। सन् 1955 मा नेपाल र हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो र यो वर्ष हामीहरू सो सम्बन्ध स्थापना स्थापनाको 70औं वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम मार्फत स्मरण गरिरहेका छौँ। आज यहाँ नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्धको 70 वर्षको ऐतिहासिक उपलक्ष्यमा गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेसनद्वारा यस ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनीको आयोजना गर्न पाउँदा म धेरै नै गौरवान्वित महसुस गरिरहेको छु र यस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो प्रदर्शनी केवल तस्बिरहरूको सङ्ग्रह मात्रै होइन, बरु हाम्रा दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सद्भावना, सहयोग र सांस्कृतिक समृद्धिको
एक जीवन्त इतिहास हो। हाम्रो 7 दशक लामो यात्रामा अनेकौं ऐतिहासिक क्षणहरू यस प्रदर्शनी मार्फत साझा भएका छन्। यी तस्बिरहरूले त्यही क्षणहरूलाई जीवन्त बनाएका छन्। राज्य प्रमुखहरूको आदान-प्रदान, सांस्कृतिक आदान-प्रदान र हाम्रा दुई देशका जनता बीचको निकटतम सम्बन्ध र विश्वासलाई प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको इतिहासमा पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, चीनका चेयरम्यान माओ र पूर्व प्रधानमन्त्री चाउन लाईको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यी नेताहरूले दुई देशबीच राजनीतिक विश्वास, आर्थिक सहयोग र सांस्कृतिक आदान-प्रदानको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुभएको थियो। बीपी कोइरालाले सन् 1960 मा चीनको भ्रमणसँगै नेपाल र चीन बीचका सिमाना सम्बन्धी समझदारी भएको थियो। साथै सोही वर्ष चेयरम्यान लाईको नेपाल भ्रमणमा नेपाल चीन मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। बीपी कोइरालाले हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिनुभएको थियो। उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा राख्नुभएको विचारले पनि सो कुरालाई पुष्टि गर्दछ। उहाँले भन्नुभएको थियो, In our opinion, the United Nations can neither become universal nor can it reflect the political realities existing in the world today until the People's Republic of China is given its rightful place in the organization. The United Nations will not be able to fulfill effectively some of its most important purposes and functions until the People's Republic of China is brought in. पछि पूर्व प्रधानमन्त्री श्री विजय प्रसाद कोइरालाजीले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएर द्विपक्षीय हित र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुभयो। नेपाल चीनतर्फका उत्तरी व्यापारिक नाकाहरू विशेष गरी शङ्करसभाको किमाथाङका नाका र रसुवाको केलु नाकालाई उहाँले नै सुचारू गर्नुभएको थियो। येजाबाबु सरकार प्रमुख हुँदा चीन सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुभएको त थियो नै, साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभापतिको रूपमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना सीपीसीसँगको सम्बन्धलाई उत्तिकै महत्त्व दिनुभएको थियो र धेरै पटक पार्टीका साथीहरूको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो। मलाई आज पनि के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनासँगका आपसी भ्रमण तथा आदान-प्रदानलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। साथै नेपालले सधैँ एक चीन नीति वन चाइना पोलिसीलाई समर्थन गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि सो नीति प्रतिबद्ध रहने नै छ। यही इतिहासका महत्त्वपूर्ण क्षणहरूको सम्झना गर्दै सो अवधिमा भएका विभिन्न ऐतिहासिक फोटोहरू यहाँ सङ्कलन तथा प्रदर्शन मार्फत हामीले पुनः एकपटक स्मरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आज नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम आएको छ। चीनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङले प्रस्ताव गर्नुभएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका सहकार्यमा नेपाल पनि सहभागी भएको छ र यसै वर्ष दुई देशबीच बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। मलाई विश्वास छ नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा बीआरआई परियोजना मार्फत ठुलो टेवा पुग्नेछ। र अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ आएर फोटो प्रदर्शनी अवलोकन गर्नुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपाल चीन सम्बन्ध आगामी दिनमा थप विश्वास र उचाइका साथ अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छासहित फेरि एकपल्ट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। र साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कल्याणजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप सोसाइटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याइदिनु हो, फोटोहरूको कलेक्सनमा पनि सहयोग गर्नुभयो र अन्य सहयोगहरू पनि उहाँबाट पाएको हो। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। And first and foremost, Mark औपचारिक रूपमा उद्घाटन भइरहेको यहाँहरू सम्पूर्णमा निवेदन गर्न चाहन्छु र यस लगत्तै स्वर्गीय श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूमा माल्यार्पण गर्दै आदरणीय महानुभावहरू, उहाँमा श्रद्धा एवं सम्मान हामी आज अभिव्यक्त गर्दछौँ। उहाँकै
लाई पछ्याउँदै र उहाँकै पथमार्गको भावलाई आत्मसात गर्दै आजको यो दिनसम्म र यो कार्यक्रमले त्यो भावलाई आत्मसात गर्दै यहाँहरूको समक्ष हामी उपस्थित भएका छौँ। Ladies and gentlemen, I have the pleasure of requesting our session chair to kindly make a presentation of a khala and a bouquet to our chief guests and the distinguished dignitaries on the stage as a gesture of appreciation and gratitude for the cordiality that they have extended to us. First and foremost, to the Honorable Chief Guest, this is coming with a lot of gratitude and appreciation for the great cordiality, contribution that you have rendered to the journey of democracy, as well as in fostering the bilateral and people-to-people relations between Nepal and China. President Nepali Congress leader and former Deputy Prime Minister, Deputy Minister, Chinese Ambassador to Nepal, His Excellency शन-२०८२, distinguished guests, personalities, ladies and gentlemen. I have a great pleasure and honor for welcoming each and every one of you in this program. 70th year of Nepal-China relations. The 70th year of diplomatic ties between Nepal and China are the days to stretch our deep and extreme relation. I am honored to address you on this photo exhibition program, which aims to recall the profound history of Nepal-China relation, political relations between Chinese leader and Nepali democratic fighters, including the great leader Koirala and Koirala and the Nepali Congress, and the history of our people-to-people ties. Such an event of photo exhibition is not only going to recall the memory and the histories of our relation, but also be a roadmap for our future journey. This shape our upcoming journey, collaboration, cooperation, and shared future. So I would like to state that picture is worth 1,000 words, which comes from the Chinese proverb and is attributed to Chinese philosopher Confucius. I am neither a diplomat nor politician, but I would like to emphasize that China and Nepal, the two countries with distinct democratic history and system, are working for the promotion of our friendship and cooperation and to establish trouble-free relations since long past. And this is both in the national and regional interest of two peoples. Further making the very friendly ties between Nepal and China, the credit goes to Nepal's first people's elected Prime Minister, Jananaik Bibi Koirala. It is historic two-week long visit to China in April 1960 marked a significant journey to establish people-to-people relation and settle several issues in the friendly manner. The political relations nurtured since then and are based on the solid foundation established by the BP Koirala. Not only in the bilateral issues, BP's speech in the UN General Assembly to welcome the participation of the People's Republic of China in the UN and several other diplomatic and political moves mark our highest level of trust and friendship. I also read the BP has mentioned about China's economic rise and the possible benefit that could offer to Nepal. Similarly, the role of Girija Prasad Koirala in further deepening Nepal-China relation, advancing economic ties, sharing mutual learning and experience, sharing common view on international forum, and expanding South-South cooperation and socialist movement have been very historic and written in the golden page. So this photo exhibition also carry the footprint of such a historic milestone set by the BP Koirala and Girija Prasad Koirala.